Karibu sana MathGenius, na tuendelee kusolve maswali mengine ya linear programming. Leo linasema hivi: a person requires 15 and 14 units of chemical A and B respectively for his garden. Kwa kuna mtu anahitaji chemicals A na B ambazo units zake ni 15 for chemical A na B 14 units. A liquid product contains 5 and 2 units of A and B respectively a day, and a dry product contains 1 and 4 units of A and B respectively per carton. If the liquid product costs 3,000 shillings per jar and the dry product costs 2,000 shillings per carton, how many of each should be a person purchase in order to minimize the cost and meet the requirements? Kwa hiyo hapa kitu cha kwanza kabisa, angalia tumepewa kitu gani. Huyu mtu anataka kununua chemicals, lakini ndani hizo chemicals kuna kitu tumepewa wanaita liquid product, lakini pia kuna kingine kinaitwa dry product. Kwa hiyo let liquid product be X, alafu na dry product B Y. Sasa tuangalie statement kwanza. Hii ya chini inasema hivi: if the liquid contains cost 3,000 per jar and dry cost 2,000 per jar. Kwa hii moja kwa moja swali linakuja huko, umeshasema find how many each should be a person purchase in order to minimize cost. Kwa hiyo unajawabisha tunatengeneza nini? Function yetu sasa, kwa maana hiyo ambayo it's x, y, hii ni sawa sawa na kununua kiasi fulani ambayo ya liquid product ambayo ni x, tumepewa ni 3 x plus na dry product ambayo tumepewa ni shilingi ngapi? 2,000. Kwa hiyo hii hapa itabaki kama function yetu ya kutest majibu ambayo inauliza swali hili. Kitu kingine tuangalie. Katika chemical A tumeambiwa ni 15 units, chemical B ni 14 units. Lakini liquid product sasa ina 5 and 2 units of products A and B respectively, wakati dry product ina 1 and 4 units of A and B respectively. Kwa ina maana tukiangalia kabisa, if you take this, hii hapa ni liquid, kwa chemical A peke yake ina maana ana 5 units za liquid. Sawa? Ana 5 units za liquid product, lakini pia ana 1 unit kwa dry product, ndio inatengeneza chemical A. Kwa maana hiyo 5x ya huyu liquid plus 1 ya huyu dry product y inatengeneza units ngapi kwa chemical A? 15. Lakini kuna neno hapa minimize. Ukiona neno minimize, tumia greater or equal. Well, it's greater or equal to 50. Hapa tunakuwa tumemaliza kwa chemical A. Chemical B ina liquid product ambayo ni 2, kwa sababu kuna neno respectively hapa. That means 5 units for A and 2 units for B. For liquid B, a liquid product for chemical B ni 2 units. Wataandika 2x kwa sababu x yetu ni represent liquid product. Then for dry product for chemical B ni 4 units. A dry product contains 1 and 4 units of A and B respectively. So that means 1 unit is for chemical A and 4 units is for chemical B. Kwa hapa tutaandika 2x plus 4y should be greater or equal to 14, ambayo ni chemical B, 14 units. A person requires 15 units and 14 units for chemical A and B respectively. Hii inamaanisha kwamba chemical A anatumia 15 units, chemical B 14 units. Na huyu tumepata ngapi? 14 units.
Why tunatumia this greater or equal? Because of the word minimize. Ingekuwa ni maximize, na maana tungetumia less or equal. Lakini kitu kingine tumechukua, ukiangalia siri nyingine ambayo tumeitumia hapa juu kwenye liquid product tumepewa units. Sawa. Na hapa kwenye dry product tumepewa pia neno units hapa. Na ndio maana tulivyo add up lazima tu add up units. Kwa make sure unapo add unit, add na unit. Uki add shillings basi add na shillings. Usichanganye shillings na unit kutengeneza equation yako. Then kama kawaida, kwa sababu hakuna information zingine ambazo zimebaki hatujaitumia, kwa tutamalizia tu kwamba x should be greater or equal to 0 and y should be greater or equal to 0. Basi na hili ndio njia pekee ya kutengeneza linear equations kutoka hapo kwenye word problem ya linear programming mpaka kufikia hatua hii ya kutengeneza linear equations. Then hatua inayofuata ni wewe sasa kuchora vizuri hizo graphs zako na kutafuta feasible region. Na kumbuka zile points tukazozipata, make sure mwisho wa siku zitest kama ina minimize cost. Basi tuendelee pia kuona na maswali mengine mbalimbali ya linear programming. Kama una swali lolote la logarithm, la exponents au topic yote ambayo hatujaizungumzia kabisa au unatamani kuzungumzia, basi unaruhusiwa kuuliza swali lako hapo chini ya comment, au unaweza kutuma moja kwa moja kupitia namba unayoona kwenye screen yako. Asante sana kwa nasi MathGenius, na endelea kutufuatilia MathGenius.